Beautiful evening indeed it is, and good evening wherever you are. Thank you so much for joining us here on KUTV Weekend Live. We have so much in store for you tonight, but first let's get an introduction. This is Weekend Live with Ochieng, Cynthia. Well, this news is also live across all our social media platforms. On YouTube, it's KUTV News Kenya. On X, it's KUTV_Kenya. But Francis Akinyi is joining us tonight for the sign language interpretation. My name is Ochieng, Cynthia, and let's get started. The United Opposition leaders have persisted in criticizing the deployment of thugs at political gatherings and places of religion, arguing that the Constitution guarantees the right to freedom of assembly and worship. Speaking at a church service at PCA Utawala Parish in Nairobi County's Embakasi East constituency, the United Opposition, led by DCP party leader Rigathi Gachagua, reaffirmed that no one should violate the fundamental rights of any Kenyan. The former DP has underlined once more that the government has not been able to apprehend the goons behind the continuous disruption and mayhem. Elsewhere, Wiper leader Kalonzo Musyoka has accused the Inspector General of Police of handing over his responsibilities to the Cabinet Secretary for Interior, calling upon the church to speak out against government impunity. You agree with me, the city center is not a place to do business. It's a place inhabited by police-assisted goons, wahuni ambao wamepatiwa mamlaka na serikali ya William Ruto. I will be very careful, Mheshimiwa CS, tukienda huko Kisii kesho, nikubali or not address William Ruto as Mr. President. People are tired. Watu wamechoka. Watu wanataka, this is revolution time. Bato wenyewe imeletwa ndani ya kanisa. And the church, in fact, I would have expected that when we went to visit Inspector General Kanja, the church leadership should have joined us. Dress properly, say we will not accept what happened at Witima ACK Church. We can't understand what happened in Mwiki. We will not accept it. Mr. President, you have once again misread the mood of the country. Because in 2024, when Gen Z were having demonstrations, again the government misread the mood of the country. We woke up one morning in a country that has been peaceful, citizens of the country who are armed with nothing overran parliament. And these citizens raised specific issues. Since that time, nobody, even this government, has been coherent enough in saying this is what Gen Z were raising and these are the solutions we are provided. Tukaendelea na sarakazi ya kawaida. Abracadabra ya cabinet, badilisha huyu, then you end up here, so on and so forth. Story, and so on. You have once again misread the mood of the country. President William Ruto, his Kenya Kwanza team, together with Kiambu Governor Kimani Wamatangi, attended a church service in Ruiru Bypass, Kiambu County, where he promised to increase market construction in the area, stating that Kiambu is an economic hub and should be well equipped. Leaders who accompanied the president, led by Kikuyu Member of Parliament Kimani Ichung'wah, lauded the head of state for his developments, highlighting that they will guard Mount Kenya votes as the country nears the next general election. Kwani wakati kazi ya Kiambu inaharibika, sisi tuko wapi? Alafu tunaanza kulaumiana. Kama imetokea shida, sijui kama tunaelewana. Kama imetokea shida pale Kidurai, tusijaribu kulaumiana, to solve the problem sisi wote. Tusiseme ni fulani, sijui ni fulani, hapana. Sisi wote, mimi nataka niwaulize, kuna mtu ya upinzani kwa sisi wote hapa tuko hapa? Sisi ni watu wa serikali sisi wote. Si mimi ndio rais.
Si Wamatangi ni gavana wa UDA. Si Mama County ni wa UDA. Si King'ara ni wa UDA. Si Mama Simba ni wa UDA. Sasa nani wa kulaumiwa hapa? Wakati tunasema tutashikana na wewe, tutalinda serikali yako na tutaipigania hadi upate term yako ya pili, it is because we are witnesses. We can see, we can feel, we can touch the work of your hands in the development of our county. Na tumesema sisi hatutatembea kama Nicodemus usiku. Ati usiku nakuambia na kusupport, mchana sikusupport. Sisi tuko na wewe mchana, tuko na wewe usiku, kwa maana tumeamini maono ambao uko nayo. Meanwhile, Deputy President Kithure Kindiki has urged peaceful conduct ahead of February 26th ward by-elections, calling on leaders and supporters to campaign peacefully, avoid hate speech and reject divisive politics. Speaking at Ishara Full Gospel Church in Evurore Ward, Mbeere North, Kindiki expressed confidence that the ruling United Democratic Alliance would win in Evurore, Muminji and Western areas, citing its development record as leaders, including Geoffrey Ruku and Cecily Mbarire, defended Kindiki amid early 2027 succession talk, while campaigning for UDA candidate Duncan Muratia to boost local development through alignment with the national government. Wale wananchi ambao watafanya uchaguzi, mufanye kwa amani. Sisi ni nchi wacha Mungu, tusichafuane kwa sababu ya maneno ya siasa. Siasa ikiisha Alhamisi, tutabaki tukiwa dada na ndugu, tukiwa waumini na tukiwa watu wa kumcha Mungu. Na wasihi, tusilete vurugu, tupige kura kwa amani, na mimi naombea huyu Muratia kura ya Evurore akuwe MCA. Kwa hivyo wale ambao wanatuchochea, wale ambao wanatukera, tunawaambia tafadhali msitukere tena. Tuko na historia ya nchi hii yetu ya Kenya. Na Profesa Kithure Kindiki ndiye naibu wa rais kwa sasa, ndiye atakuwa naibu wa rais kuelekea 2027 mpaka 2032, na 2032 tutaungana sisi zote kama Gikuyu, kama Meru, kama Embu, kuhakikisha kwamba na Kenya yote ameingia Ikulu akuwe rais wa taifa letu la Kenya. Tumesikia watu wakisema wanataka hiyo kiti ambayo umekalia. Wamemezea hiyo kiti yako mate kwa sababu wewe umefanya kazi mpaka watu wakaona nguvu ya kiti yako. Beleni ya kuwa kuna mtu alikuwa anahitaji hiyo kiti, lakini kwa sababu kijana yetu ameingia hapo akafanya kazi, akakuwa nazunguka Kenya mzima, tukaona impact yake. Sasa kila mtu anataka hiyo kiti. Sisi tunawaambia hivi tukiwa hapa Mbeere North, hii kiti atuachili. Kana ni murenda kurekereria giti giki. Still matters politics. The opposition has been under fire from United Democratic Alliance UDA leaders for what they have described as hyperbole and hollow pledges to Kenyans on development and service provisions. National Assembly Chief Whip Silvanus Osoro urged the opposition to present their agenda and manifesto to the people during a meeting of party delegates in Mwata in Riana Ward, Bonchari constituency. Osoro reminded opposition leaders that as they gather in Kisii and Nyamira counties, they should hold their planned rallies peacefully. Opposition leaders have previously accused the government of shielding goons who allegedly are interrupting their meetings, causing mayhem and injuries. Sisi tunawaambia karibu Kisii yote iko na amani, hakuna mtu ataleta fujo anywhere. Hata sisi hakuna mtu ameleta fujo. Na wao wakuje pia wazunguke, because hii soko iko ni soko huru. Mkuje tu mtuambie agenda yenu ya maji, agenda yenu ya stima, agenda yenu ya uwanja. Kwa mfano kama hapa nikiwa hapa Suneka, inaeleza wananchi kwamba next month rais anakuja hapa Bonchari kufungua uwanja, kuanzisha officially uwanja wa ndege, ameweka milioni 400
hapa Suneka Airstrip. Anataka kufanya hapo. Tarehe 15 of March atakuja kuanzisha uwanja wa ndege hapo wa Suneka Airstrip. Nyinyi mnataka hiyo ianzishwe ama isianzishwe? Ianzishwe kwa hii serikali ama mungoje ile yenye mjuu? Yes, si hii yenye iko ijenge hiyo uwanja. Ndio maana tumekuja hapa Suneka. Tukieleza members wetu, hawa ni members wa UDA. Nyinyi ni members wa UDA? Hawa ni members wa chama cha UDA, and we continue doing delegates meeting across. Na sisi hatuna fujo, hatuleti drama. Meanwhile, residents of Githunguri, Machakos County have protested the government's plan to build a modern market on property that the local community had set aside for the construction of a level 3 hospital. The locals, led by Paris Njeri and Dennis Oyunge, assert that there has been a plot by unidentified national government figures to seize the parcel of land where the community was planning to construct a level 3 hospital in collaboration with the Machakos County government. According to accounts, the market was originally planned to be built on a plot of a land in the ground of Utawala Airwaves Primary School, but it was abruptly moved to the Githunguri Little Angel grounds, which is where the level 3 hospital is being built. Hapa tunaishi, hii ni shamba ya nusu heka. Nusu heka itatosha watu wangapi? Mtasema ni soko, mkienda watu wanataka kupigana hapa. Mimi nataka hii kabila hii imechukua, hii kabila hii imechukua. Hapa ni space ni ndogo. Namba 2 tukasema ya kwamba hapa ni kwa barabara. Ukiweka soko watu wataandika vitu yao wapi? Kwa hiyo space yote, hii space ndogo. Magari zitasimama wapi? Sasa kutoa mboga, overload mboga. Hakuna. So tukasema tukijipanga mzuri tukasema hii itakuwa hospitali. Maana area hii yote Githunguri Mtuani karibu yote hatuna hospitali kila mahali. Watu hao wote ukikocheka wanaenda Rangata, wengine wanaenda Mamarusi. Sasa hiyo ni gharama kubwa kwa watu wa kiwango ya chini. Our priorities are still intact. That we need a market, we need a hospital, we need roads, we need water, we need sewerage na kadhalika. But here what I say, in this plot of land, it was allocated a level 3 hospital which was to be upgraded to level 4 by Her Excellency Wavinya Ndeti herself. Hatujakata market. Kunazo pesa 100 million zimetolewa na rais wetu Bwana Ruto, and we appreciate that. That one is from the national government. Tunaishukuru sana. Lakini hapa kilio yetu ni moja. Wakati tulikaa chini tukaongea kama wananchi, tuliomba hii ground yenye tumekanyanga hapa inajita Little Angels. Tuliomba hii ground ijengwe hospitali. Na ikakuwa that was our priority number 1. Now, that story brings us to taking a very fast commercial break. We'll be back with more stories. Do stay tuned. Msimu mpya, uso mpya, nguvu mpya, bila shaka na ari mpya. Lakini dhamira ni ile ile. Kuboresha kilimo kwa maisha bora. Jiunge nami James Baraka na hodha wako mpya wa kipindi cha Boresha Kilimo, tunapochunguza mbinu za kisasa za kilimo, ukipenda teknolojia ibuka katika kilimo, maoni ya wataalamu na hadithi za mafanikio kutoka kila pembe ya taifa. Kutoka kwa wakulima wadogo hadi biashara za kilimo zilizostawi, tunakuvika maarifa na suluhisho kamili, si tu za kuongeza mazao yako bali pia kuimarisha maisha yako. Kila Jumamosi saa 6:30 na Jumanne saa 4 asubuhi, usipitwe na baraka za Boresha Kilimo, nami James Baraka, hapa hapa KUTV. Ni nguzo na uso wa jamii. Kupanda shuka akawa tuzo, ukakamavu wake ukatii na kumfanya mwenye bidii. Kwa machozi na makeke akabaini jinsi ya kuwini. Huyu ni mwanamke ngangari, kwa jinsi alivyo ng'ari ng'ari.
Mimi ni mwanamke mwake. Usikose kutazama kipindi cha mwanamke mwake, nami Caroline Kimwele. You are watching Weekend Live with Ochieng Cynthia. Welcome back and let's get you informed. Now, Coast General Teaching and Referral Hospital is facing mounting criticism after an emergency patient allegedly died while awaiting surgery over 350,000 shilling payment dispute. The incident has triggered anger from the family and local leaders who are now demanding accountability. Grief and outrage have engulfed the family of Ali Kibwana, a night guard at the office of Mvita Member of Parliament, Mohamed Mashele, who reportedly died while awaiting emergency brain surgery at Coast General Teaching and Referral Hospital in Mombasa over 350,000 shillings payment dispute. The deceased had collapsed at work after developing a blood clot in the head and was initially rushed to a private hospital for first aid before being referred for specialized treatment. As the deceased sister says, they waited for hours at the emergency unit and even contacted the MP, who intervened to secure a bed for the deceased. Monday ndo wakatupeleka kwa scanning, usubuhi kama saa 4 tukarudi kwa ward. Tulivyorudi kwa ward, alivyoona hali ya mgonjwa hairidhishi, akaja juu tena tukaletwa ICU. Tulipoletwa ICU, alivyoambiwa hii clot lazima itolewe, mheshimiwa akakubali pale pale hii clot ifanyiwe nini, itolewe. Akanegotiate na sisi family, sisi tukakubali kuwa hiyo clot itolewe ili tupate uzima wa ndugu yetu. Lakini la ajabu ni kuwa hii hospitali wameweka pesa mbele kuliko ubinadamu. Mvita MP Mohamed Mashele says he informed the administrator he would clear the 350 shillings balance and did not need a waiver, but was told 200,000 shillings had to be paid up front, which made him pay 150,000. Yet surgery was delayed under strict orders. Kamtia ICU wakasema lazima apelekwe theater kufanya operation. The bill is 800,000. SHA imesponsor ama imekubali kulipa 450. The balance is 350,000. Nikachukua simu on Thursday jioni. Kandwala 350 niko tayari. I don't want any waiver for now. Wacha mgonjwa aingie theater, afanywe matibabu, apate ni binadamu, apate maisha mwanzo matibabu, kisha pesa mimi nitahandle kama akakataa. As the sister questioned what helpless wananchi would do, the brother of the deceased insisted their brother's life could have been saved if the hospital had not refused to admit him in time. Tulidharauliwa sana katika hiyo hospitali. Nashindwa mimi kitu gani, na mkuu mbunge ashasema bwana niko tayari kwa kila kitu, lakini management ya hospitali inatulakazania lazima alipe ndio apelekwe theater. Sasa sisi tunashangaa, sijui ni kitu gani wanahitaji, wanataka pesa ama kuna kitu gani zaidi walikuwa wanahitaji. Hapo ndio mpaka leo tumemdileisha mpaka amefariki. Sasa hivi tumepoteza mtu na pesa tumelipa. Unaona sasa hii mambo hii tunashindwa, hatujui namna gani bwana. Sasa tutataka kujua ukweli uko vipi. Atenka Negunda, KUTV. And as religious leaders and youth mentors step up their efforts to support recovery and economic empowerment, a community-driven program to save young people from drug addiction and gang activity has regained momentum during the holy month of Ramadan. Listen in. Re-establish vulnerable youth's ethical foundation while providing them with employable skills. Sheikh Obo stated that the program tackles the ethical and financial issues that frequently lead young people to turn to drugs and criminal networks in Mombasa County.
Alhamdulillah, tumekuja na mradi kijana badilika na Shekhobo, na ni mradi ambao kwamba kwa tawfiki ya Mungu tunaazima kuufanyia pwani mzima. Mradi kama huu ni kuhakikisha kwamba kijana leo amekuwa ndio gumzo kila mahali tunapokwenda. Ni kutaka kujua kwa nini kijana ana tatizo gani na kijana ana shida gani. Ni kweli lawama zimekuwa nyingi, tunataka kujua kiini cha lawama ni nini, na hawa watoto kwa nini wanalaumiwa, sababu zinazowapelekea wao mpaka kulaumiwa ni kitu gani. Ndio maana tumekuja na programu hii. Community leaders maintain that the situation cannot be resolved by law enforcement alone, despite the agency's pledge of harsher crackdowns. They believe that economic opportunity, rehabilitation, and mentoring, all of which are the cornerstone of the Kijana Badilika program, must be incorporated into lasting solutions. Hiyo ndio azma yetu, kukaa chini sisi mashehe na viongozi wa kisiasa kuja kuonesha ya kwamba uhalifu na matatizo yaliyopo katika jamii yetu. Kiongozi Nuno aliposema shoot to kill, ilikuwa ni hali nzito ya wananchi kulalamika kwa ukosefu wa usalama, ndio akaamua kutoa kauli kama ile. Lakini tutahakikisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa kushirikiana sisi na wakuu wa serikali, tuhakikishe watoto wameweza kutulia na watoto wamemakinika, ili nchi yetu iwe ni nchi ya amani. Several young people who attended the event talked about their own struggles with social marginalization, unemployment, and the day-to-day stress of living on the street being highlighted as the main cause. Miaka mingi sisi vijana tulikuwa hatujashikwa mikono na mtu kama ustadhi. Utapata vijana wingi wako mitaani, maskani, mwisho wa Kristo, vijana mengi katika vikundi vya vuta bangi, mara kuja tumapanga. Yote hii inasababisha ni kuwa hakuna mtu aliyokuja kuokoa. Lakini wallahi kuanzia atokeze Ustadh Obo sasa hii takriban miaka 2-3, inshallah biidhnillah safari ndio inaanza sasa hii. Leo tumefungua, wiki inayofuata tutakwenda maskani, baada ya maskani tuangalie vijana wengine nao shida zao gani. Community leaders believe that programs like Kijana Badilika will support law enforcement efforts by tackling the deeper social and economic foundations of the issues, as the coast region continue to struggle with teenage disenfranchisement and crime. At least 20% of residents in Madioya sub-county who have registered under the Social Health Authority (SHA) have already benefited from the medical scheme. Some of the recipients gave testimonials about how the program and assisted them in paying hospital bills that would have otherwise put them in a difficult financial situation. Many locals reported that SHA had saved them from having to raise money for medical care at crucial times. Riungu Laikera, the Deputy County Commissioner for Madioya, said that while there had been some progress, a sizable portion of the sub-county's population has not yet signed up for the program. When I see SHA has paid 700,000, 300,000, 400,000, 100,000, 500,000, I feel very happy, and I feel that we should actually call for more people to register with SHA. We should not listen to those who are saying that SHA is not paying. We should go by the examples of what we have here today. This is a very good, this is the evidence that SHA is paying. SHA ililipia shilingi 280 mara ya kwanza. Alafu ni wakati nilitoka, nilienda ile mguu ikaleta tabu tena. Nikirudi huko ikanilipia 120. Mimi ni mmoja wao, nimeshaidika na SHA. Vile nilienda ofisini nikarejista na ikanisaidia. Kama sio SHA ningefanya harambee ama niita watu wa familia wanisaidie. Na nimesaidika na SHA. Wenye wanasema ifanyi kazi, SHA inafanya. And at that point, you're taking a very short breather. We'll be back with sports news. Stay tuned. Neno lako Bwana
nimeweza kusimama mbele yako. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audiovisual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. Welcome back, and let's get sporty. In a move to offer the players and technical staff high-quality medical treatment, Kisii-based Shabana FC has signed a 10 million medical cooperation deal with Oasis Healthcare Group. In accordance with the agreement, Oasis Hospital will provide players and technical personnel with comprehensive medical coverage of 8.8 million shilling, in addition to an annual financial commitment of 1.2 million. Shabana FC Secretary General Dr. Elizafan Karama said the goodwill assistance from Oasis Hospital will guarantee that players and staff have access to prompt, competent, and high-quality healthcare treatments after signing the agreement. Under this agreement, Oasis Hospital will provide a comprehensive medical cover, that is to the players and the technical bench, valued at 8.8 million Kenyan shillings. This support ensures that our players and technical team will have a successful, quality, timely, and professional health care services. The coverage will include medical assessment, treatment, emergency care, and overall health care management. A key component is safeguarding players' welfare and optimizing their performance. The Oasis Healthcare Group is honored to partner with the Shabana FC in collaboration that goes beyond sponsorship to reflect our shared commitment to people, community, and excellence. This partnership represents the aspirations of young fans who dream of one day wearing the Shabana jersey, the resilience and dedication of the players on the pitch, and the unwavering loyalty of supporters who stand behind the team through every moment. And still in the moods of sporting the ongoing EPL matches, Arsenal still remains on top as they beat Tottenham 3-1. All right, that is just an update on that. But even so, as the river returns to the sea and the sun bows down to the horizons, and so cometh the hour, cometh the time that we have to wrap up KUTV Weekend Live Primetime edition on this weekend on the 22nd of the month of February, the year 2026. My name is Ochieng, Cynthia, not forgetting to mention, oh God, many thanks to my producer, Edward Nyamu, on the director part, James Kimani Baraka, on TX, Felicia and Manu, not forgetting my co-pilot tonight, Akinyi Francis. Do have a lovely night. Till next time.